Hello and welcome. You're watching HCN News Bulletin with me, Prajwal Desai. Let's first look at the headlines. Chief Minister Pramod Sawant denied any discussion and signing of any MOU between Russia and Goa on coal. Says the visit was purely to boost Goa's tourism sector with Russia. President of Travel and Tourism Association of Goa, Savio Messias, says there is no need of shacks on the beaches as they become nuisance to tourists. Goan artist has claimed that their clay idols remains unsold due to POP idols being sold in the market. Now the news in detail. As a first step towards streamlining the functioning of the GIDC, the board has now decided to digitalize all its record through Goa Electronics Limited and a private agency. IDC board under chairmanship of Industries Minister Vishwajit Rane met on Tuesday and discussed various measures to smoothening functioning of the IDC. And main म्हणजे कितें आहा की डिजिटायझेशन ऑफ रेकॉर्ड्साचेर बी चर्चा जाली ते आमी फुडें व्हरतले जे कितें गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स करू शकता आनी जे कितें आयडीसीक दिसता की गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॅन नॉट टेक द लोड देन दे वील हॅव देर ओन एजन्सी पूर्णपणे सर्वे करून सिंक्रोनायझेशन ऑफ IPP विथ IDC आयज पर्यंत करपाचें आयज ऑलरेडी ठरयलां कित्याक पयर IPPची बी मिटींग जाली थंय कांय डिसिजन गेले आनी 40% जे प्रोस्पेक्टीव 40% जे लँड जे आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटान ते सर्वे करतले सोडॅक्सोचो विशय बी आयिल्लो जंय खंय आमी इंडस्ट्रियल किचन हे सगळे इंडस्ट्रियल कॅन्टीन्स हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो टू द सेम एजन्सी बाय रिक्वेस्टिंग देम आनी across all industries. नो पहिले वेरना पायलट प्रोजेक्ट आमी घेतलो. Insisting that he had not signed any MOU between Russia and Goa on coal, Chief Minister Pramod Sawant said that Goa delegation had fruitful discussions on tourism with Russia and looked forward to boosting Goa's tourism sector with large number of Russian tourists arriving in the state. Sawant also informed that several discussions on business aspects between Goa and Russia were fruitful. रशियाची विजीट जी आशिल्ली ती एकदम बरी जाली अंडर द लिडरशीप ऑफ जी गोयल गोंयांतल्यान हांव म्हाजे बरोबर आमचो मिनिस्टर ऑफ मिलिंद नायकूय आशिल्लो बाकी UPचे CM आशिल्लो हरियाणा आशिल्लो आनी गुजरात आशिल्लो सो वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यान चर्चा जावन बिजनेसाच्या दृश्टीन उलोवप MOU सायनींग बिटवीन बोथ बिटवीन आवर स्टेट आणि रशिया त्याच्या बरोबर एक MOU सायनींग इन फ्युचर वी कॅन डू द बिजनेस देर दे कॅन डू द बिजनेस हियर टुरिजमच्या दृश्टीन आमी मोठ्या प्रमाणात टुरिजम टुरिस्ट करून रशियातल्यान गोंयांत येवचें त्या दृश्टीन ताच्या बरोबर उरला. सर कोळशाचें कितें डेव्हलपमेंट जालां कोळशाचें कितें MOU सायन केल्ली आहे कोणी सांगलें तुमकां हांव कोळशा खातीर MOU सायन करूंक वचनाशिल्लो डिसिजन द इट इज अ डेलिगेशन विच इज लीडेड बाय द central government. They have given us the opportunity. There is international cooperation between the two countries. The part of that delegation. गोंयच्या खातीर कितें स्पेशल आसा सर कांयच ना त्या खातीर कोळशा खातीर वेगळे फेसिलीटी आमी सायन करूं ना त्या लोकां मदीं भ्रम निर्माण जो आसा पळय हो करचो न्ही ओके. In most of these cases, it is often observed that people leave plastic flags on Independence Day celebration grounds on the roads, insulting the national flag. Taking note of the same, North Goa Collector R. Maneka IAS has appealed to general public through a circular not to buy any plastic flags and if found selling should be reported to the police. It is a common practice that during national days a lot of flags are sold and people buy them as a mark of a celebration of the national days. But there is a circular which says that flags made of plastic should not be used, should not be sold and bought.
So to that extent, we will be enforcing it this year also, that there will not be any sale or use of flags made of plastics. What happens generally is these plastic flags are used for the occasion and thereafter they are not disposed of properly. So this is not only contributing to the environmental degradation by not disposing of plastics in a proper way, but also it is a disrespect as per the National Emblems Act. So it's an appeal to the general public also that you should refrain from purchasing flags made of plastic, and in case it comes to the notice of the public that plastic flags are being sold, this should be kindly brought to the notice of the police and the executive magistrates in the locality, who can then take action on them. In a major move, Industries Minister Vishwajit Rane has decided not to allow any more bars, alcohol and brewery industries in the state's industrial estates, while urging the Excise Department to cancel the existing license in this sector. He also said that the government is planning to promote canteens with nutritious food to the workers working in the industry. सोडॅक्सो विशय बी आयिल्लो, जंय खंय आमी इंडस्ट्रियल किचन हे सगळे इंडस्ट्रियल कॅन्टीन्स हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो टू द सेम एजन्सी बाय रिक्वेस्टिंग देम Across all industries. Across all industrial नो estates. पयले वेरना पायलट प्रोजेक्ट आमी घेवन. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की डिजिटायजेशन ऑफ रेकॉर्ड्साचेर बी चर्चा जाली. ते आमी फुडें व्हरतले, जे कितें गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स करूं शकता आनी जे कितें IDCक दिसता की गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॅन नॉट टेक द लोड, देन दे वील हॅव देर ओन एजन्सी. पूर्णपणे सर्वे करून सिंक्रोनायझेशन ऑफ IPB विथ IDC आयज पर्यंत करपाचें आयज ऑलरेडी ठरयलां, कित्याक पयर IPBची बी मिटींग जाली. थंय कांय डिसिजन गेले आनी 40% जे प्रॉस्पेक्टीव 40% जे लँड जे आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटान ते सर्वे करतले. Allotment of shacks is likely to be delayed due to formulation of the CZMP. Speaking to HCN through phone, President of Travel and Tourism Association of Goa, Savio Messiah, said that the beach shack delay will not affect tourism sector of Goa. He said that North Goa beach shacks create a lot of problems to tourists by playing loud music, prostitution and lots of complaints in general. He said that beaches should be left open to move around for people, as there are enough private shacks and restaurants. It is going to definitely, if licenses are not going to be renewed, it is going to affect the shack owners. But to my knowledge, the beach shack owners can get their licenses renewed, but not the private shacks. Okay. Sir, Yeah, because yes. yeah, it So will now- be now- also now- it also be affected to the tourism industry due to this. Yes, yeah. It will not it will not affect the tourism industry much. Because actually the beach shacks are sometimes especially the shacks in the North Goa, creating a lot of confusion over there. They're creating, there's music menace. They're playing loud music. Then they are involved in prostitution and so many things. There's a lot of complaints in the north about the beach shacks. So it is not going to. The beaches should be left for people. Should be left free, totally free for people to move around. Because now there are enough of restaurants, private restaurants, next to the beach only. So we don't require beach shacks. Okay. And many countries have stopped, like Spain, they have stopped shacks on the beach because beaches are meant for open people. It will not affect tourism. What I think is that the shack licenses can be renewed and could be renewed. But now, since the government is keen on supporting the shack owners, then I think the government would have to look into this matter and find out how this matter can be solved. But I cannot really say, because my knowledge tells me that, my information tells me that the licenses can be issued and it should not be a delay.
Fisheries Minister Philip Neri Rodriguez inspected the Fisheries Department office in Malim and had an informal discussion with the fishermen. He said that there is a need for the upgradation of the office in Mali, which will be done after conducting survey of the office as well as the jetty. The fishermen have appealed for river dredging in order to keep their boats at the dock. There are a lot of grievances of fishing community, maybe trawler owners, maybe traditional, and I need to address them. I need to reform certain systems and I need to do the changes. So that in short I can say I have to simplify certain procedure for their welfare. So now just we saw you inspecting the full area, so what it is It's not about? inspection, it is just visit to the government premises which belongs to the fisheries department to see the atmosphere for the workers and the staff. So I'm quite happy they are organized, but they have to live in proper hygiene or proper ambience. So do you think that office will be renewed? It's a time to renew because it's an old office. It's a proposal, I think. Yeah. So it's not need of the hour. We need to change because I see all the old furnitures and all the items are very old. एक और बहुत मत टॉक दिला आनी आमचे समज कितें प्रॉब्लेम आहा आमी ताका तें सांगलां पयलो पॉयंट म्हणल्यार आमकां जेटी बांदून दिल्या फकत ते असेंब्लीन बोब मारता जेटी बांदून दिल्या पूण जेटी ड्रेजिंग करूं ना बोट लावपाक मेळून आमकां कितें फायदो हिंगा बोटी कशे बांदताय कितें कोत्ताय आमकां बोट लावपाक लुगार ना थिंगा असेंब्लीन बोब मारून फायदो ना आमचें कितें आहा तें हिंगा येवन आमचें पोवचें आनी आमकां आमचेंय जरी तर कितें चुकलां जाल्यार आमकां येवन आमचे प्रायम मिनिस्टरीन आमकां येवन सांगचें. Let's take a short break. We'll be back soon. Till then, please stay tuned. "75 years of trust. Over 6,000 plus unique designs. Stores in Panjim and now in Margao. TNS Jewelers, ahead of trends." Welcome back. Admitting that MMC staff or inspectors did not make any effort to clear the stall, several vendors who were directed to remove stalls after 7 days on Monday approached the police station in large numbers, requesting police to allow them to operate till Saturday. Vendors claimed that MMC had informed them that they had no objection at all. आम्ही डिसिजन घेतला वाडोवपाचें ना. हांवें ऑलरेडी इन्स्पेक्टराक डिसिजन केला स्टॉल काडपाची म्हणून आनी म्हाका दिसता आयज काडून कंप्लीट जातलें. सध्या ते 2 दीस एक्सटेंड जाल्लेले तसं एक्सटेंड जावं ना. कोण सांगता एक्सटेंड जालें? लास्ट दीस केन्ना लास्ट दीस पयर आसलेलो. अजून स्टॉला काढ अजून जावं ना. ते स्टॉलाक रावतात येवन रडटा भायर हांगासर आमी पूण आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां आमी तुमकां वाडोवंक शकना म्हणून. अशें परत आमी आतां न्हू 20 वर्सां जाल्यार आमी तुमी आमकां सांगता तें तुमी म्युन्सिपालिटी आतां आमचे कडेन काय ऑब्जेक्शन म्युन्सिपालिटी आमकां हे ऑब्जेक्शन हाडूंक नासा पुलिसान ऑब्जेक्शन हाडला. तुमी आतां कितें पुलीस स्टेशनार कितें आमी रिक्वेस्ट करपाक गेले आमचे ऑलरेडी लॉस जाल्या खूब आमकां आनीक 2 दीस दिवपाचे म्हणून बसपाक. तुमकां 7 दीस दिल्ले न्ही पयलीं. हय 7 दीस म्हणल्यार 2 दीस पसान आमचे सगळे वाड जाले आमचे बिझनस काय जावंक ना आमचो. आतां पुलिसांनी तुमकां बंद कर म्हणटा. पुलिसान येयल्लो बंद करपाक आमी पुलिसाकूय रिक्वेस्ट करपाक गेले की आमकां 2 दीस आज आनी फाल्यां 2 दीस दिले आमकां. म्युन्सिपालिटी कितें प्रॉब्लेम? म्युन्सिपालिटी बंद करपाक येवकूच ना. ना म्युन्सिपालिटीचे ऑब्जेक्शन ना आमकां. ऑब्जेक्शन ना चलाय म्हणटा ते. ना ते सांगू नाका. रिटर्न दिला कितें? म्युन्सिपालिटी काडपाक येवंक ना आमकां. रिटर्न दिला कितें? ऑब्जेक्शन रिटर्न काय दिवना? ना रिटर्न ना पुलिसान दिवंक ना. पुलीस म्युन्सिपालिटीने. Due to heavy rainfall in Goa, several parts were seen flooded with water and there was heavy loss to families due to natural calamity. To take stock of the situation, Deputy Chief Minister Babu Kavlekar visited the flood-affected areas in North Goa along with other officials.
Kavlekar has directed the officials to conduct thorough survey in order to compensate the flood-affected people. पाणी येयलें आनी बुडलें न्हू आतां कितें साल्वार जाय सारकें आहा कितें सगळें व्हांवन गेलें तें 2 तारखेर तर मशिनान तोरवो लायलो आमी आतां त्या शेतार 40-50 वर्सां भात करता आनी तेजेरूच आमचें अवलंबून आसता पण आतां हे फावटी कांयच ना आतां कोणी तरी आमकां सरकारान कितें तरी सपोर्ट करचो अशी आमची हांवें पयलींच म्हणलां की शेती वेवसाय जर फुडें वतलो जाल्यार शेतकऱ्यांक सगळे भाशेन तो प्रोत्साहन दिवपा जाय आनी ही हानी म्हणटा अशी ही असली ही आपतकाल कांय घडटा अशें तेजे खातीर शेतकऱ्यांक फूल सपोर्ट आमी डिपार्टमेंटान दिवूं जाय खात्यान दिवूं जाय सरकारान दिवपा जाय नाजाल्यार एक सायडीन लोक शेती वेवसाय करता आनी जेन्ना असले कितें तरी हानी घडटा तेन्ना जर तांकां आमी जर आदार केलो ना किंवा सपोर्ट केलो ना जाल्यार आमी शेतकी वेवसायाक प्रोत्साहन दितले की शेती वेवसाय फुडें सरचे हे आमी जे म्हणटात ते आमी हे जावचें ना पूण असलें काम जेन्ना आकांत घडटा तेन्ना आमचो सपोर्ट आमी तांकां दिवपा जाय आनी ताका लागून ही पाणी जाले उपरांत जितली जाता तितली बेगीन जेंची लुकसाण जाल्लें आसा जसो जेडीओ मार्फत डायरेक्टरा मार्फत जेन्ना रिपोर्ट तयार जातलो कितली लुकसाण जाल्ली आसा ही लुकसाण हांकां आमी हें दिवपाचो आमचो फास्ट प्रयत्न आसतलो चडांत चड बेगीन पयशे मेळचे जाल्यार एक फावटी अशें घडटा की लुकसाण भरपाचो हें जाता प्लॅनिंग जाता सगळो रिपोर्ट तयार आसता पूण ते पयशे मेळपाक सुद्दां खुबसो काळो लागता अशांतल्यान शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन म्हणजे फायदो जायना ते पयशे तांकां लुकसाण जालें त्या टायमार जी पावसा लागून हे फावटी जी हानी जाल्या तेजे कडेन आमी पळोवपाक आयज 3 तालुक्यांनी आमचो दौरो आसा एक आमी 3 मतदारसंघांतल्यान आतां सुरवात केल्या हाजे नंतर आमी पेडणे तालुक्या वयतले आनी तेजे नंतर आमी परत ते पेडणे मतदारसंघाक आनी मागीर आमी बिचोली मतदारसंघाक अशे 3 कडेन आमी आयज पाहणी करतले आनी एकच आमचो प्रयत्न आसतलो पाहणी करपाचो प्रयत्न इतलोच की आमी आमच्या अधिकाऱ्यांक डायरेक्टराक तशें बाकी सगळे जेडीओ किंवा एसिस्टंट डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर सगळे अधिकाऱ्यांक हांवें ऑलरेडी ऑर्डर दिल्या की 16 तारखेच्या पयलीं म्हणजे 16 तारीख पर्यंत सगळे जे लुकसाण भरपाय जे लुकसाण जे आसा तितल्याचो रिपोर्ट आमचे कडेन तुमी रेडी करा हे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टरा मार्फत हांवें ऑलरेडी दिल्ले आसा तरी देखून प्रॅक्टिकली म्हणल्यार ह्या भागाची वचून पाहणी करुया जेणे करून शेतकऱ्यांक म्हणजे कशें लुकसाण जाल्लें आसा ना आनी थोडे आमी हातान लायले आनी थोडे आमी अशें पेरले अशें तें सुद्दां गेलें आतां परत आमी गेले उपरांत परत लायलो तोरवो तोवूय गेलो. With multifold increase of traffic on NH66 through Pole after the closure of the Belgavi-Panjim road via Anmod Ghat, since the last few months, there have been at least 100 accidents reported on NH66 between Pole in Kankana to Bali in Kepe during last 6 months. On Tuesday morning itself, 2 trucks met with accidents at 2 separate places. In the first instance, a truck carrying commercial goods from Goa to Bangalore veered off the road and dashed against the wall of a hill at Gulem in the wee hours. In another incident, when a truck carrying a box container struck the height gauge of Konkan Rail Bridge at Char Rasta on Chaudi side, again in the wee hours on Tuesday. The height gauge bar, after being hit by the truck, got dislodged from the center of the vertical support and is now dangerously off balance and is in a precarious position which might fall on unsuspecting commuters or pedestrians. There were no injuries reported in both the incidents, but the vehicles suffered damage and lost valuable transit time in reaching their destination. The truck which veered off the road at Gulem was occupying almost half of the road with blind curves on both the sides. Sensing that their vehicle might get hit by other vehicles, they spread wooden logs on both the sides of the truck, supposedly to warn the ongoing traffic of the danger ahead. With Ganesh Chaturthi festival fast approaching and no immediate sign of the new bypass link from Char Rasta to Mashem being thrown open for traffic, locals here feel that unless authorities take precautions, more accidents will occur on this stretch, warned Nativida Disa, a senior citizen from Char Rasta in Konkan. Fishermen offered prayers to the sea seeking a good fishing season at Mali Jetty on Wednesday in the presence of Fisheries Minister Philip Neri Rodriguez. But due to bad weather condition, few boats ventured into the sea. Migrant workers who work on boats have not arrived due to bad weather conditions and hence fishing delayed.
The very purpose of this ceremony is to pray to God for safety and sufficient resources, fish resources to the fishing community. And this is annual event for which Honorable MLA of this constituency also attended, Mayor also attended, and we have prayed to God that there has to be prosperity to the fishing community as well as the safety of the fishing community. So the fishing season is now open? Season has already opened from 1st, but we normally carry this puja on 14th August. हाली पुजा करून आमी नाल्ल लायत उदकान सोडला. आमचे पणजेन बोटी जायते स्टार्ट जावं नाय, मानाय येवं नाय आनी वेदरूय सारकें ना. थोड्या जाणांचे मानाय कोणाचे येयल्याय तांकां भायर वचपाक मेवना कित्याक वेदर प्रॉब्लेम आहा. आनी आयज एक 2-3 बोटी गेल्याय पूण आतां हेज्या मुखार माना येयले म्हणटोर बोटी आयज भरून वयतली. 15 दीस डिले कितें जालें? 15 दीस डिले जाले, लोकांचे माना येवं नाय. आतां वेदर रफ जायत आहा, वेदर वॉर्निंग येयत आहा. समज 2 दीस येयल्यार मागीर 2 दिसान मागीर 4 दीस जाता. म्हणटा ताका लागून बुटकारांनी आयस बायस भरूंक ना आनी थोड्या जाणांचे लेबरूय येवं नाय. आतां 5% मनीस येवं नाय. 95% माना येवं नाय. 5% फकत येयल्याय. थोड्या जाणांची बोटी रेडी जाल्याय पूण ते वचपाक तेंचो उरलेले लेबर आसनाय. As Goa gets ready to celebrate Ganesh Chaturthi, the Ganesh idol artist has claimed that due to POP idols, the sale of local Ganesh idols are not in demand. He said that many idols remain unsold and hence a huge loss is incurred by the idol artist. The idols are made from plaster of Paris and continue to be sold in some parts despite a ban in place. ह्यो जे आमी मूर्ती केल्लेले आसा सद्या ह्यो मूर्ती कला जी आहा आमची ती गेली 4 पिढयो आमी ही जोपासत येयलेले आहा आनी आजुनूय आमी ही टिकोवन ठेवपाचे प्रयत्न करता. तरी आसतना आमकां मातशी खंत दिसता की ही टिकात काय ना टिकात. कित्याक आमी जे आमी हाल अपेश्ट काडटा ह्या मेहनत करून ज्यो मुर्त्यो करता तेजे आमकां जाय तशें मोबदला मेळना आनी परत ज्यो बाजारान आमचे POPच्यो मुर्त्यो ज्यो साडू मातीच्या नांवान म्हणून ज्यो भाविकांक आमचे विकता तेजेर आमकां खूब इफेक्ट जाल्लो आसा आनी केल्लेल्यो मुर्त्यो आमच्यो उरता, अर्द्यो उरता, अर्द्यो खपता. आमच्या मयान कमीत कमी सादारणशे 25,000 सुमार म्हणजे गणपती जाता मयान. आमच्या वाड्यारूच एक 35 ची फॅमिली गणपती करता. एक 25,000 सुमार गणपतीचे मार्केटाक आमचे वयता. आमकां अशें दिसता की हे फुडली पिढी चलयत काय ना चलयत आनी म्हाकाच अशें दिसता की आमचे भुरगे अशे फुडें त्रास काडूंक जायना. हे फुडें इतके त्रास काडूंक जायना, इतके हेका डिमांड ना आनी फुडें आनी म्हाका तरी स्वता दिसता की आमची पिढी आनी दुसरे कसले तरी फिल्डान वचपाचें अशें म्हाका तरी म्हणजे स्वता दिसता. पूण जर सरकारान जर अशें स्टेप घेत की POPची मुर्ती कंप्लीट गोंयान बंद तेन्नाच हे कलेक आमकां वाव मेळटलो आनी ज्यो आमी केल्लेले आहा त्यो मुर्त्यो सगळ्यो खपतल्यो तेन्नाच ही कला फुडें तुमची जिवंत उरतली. ना जाल्यार ही जिवंत उरपाक व्हेरी म्हणजे डिफिकल्ट आनी फुडें चड म्हणना एक 5 वर्सांनी फुडें तुमकां मातयेच्यो मुर्त्यो सुद्दां मेळपाक म्हणजे मुश्कील आसतल्यो. Shadow Council has submitted a memorandum to the District Collector South Ajit Roy against the PWD engineers and the contractors for constructing substandard roads within the jurisdiction of Margao and putting the life of the general public at risk. However, South Goa Collector has assured delegation that the matter will be forwarded to the concerned department for immediate action. आज आम्ही एक कंप्लेन लेटर दिल्ली आसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन साउथ ऑन अकाउंट ऑफ द बॅड रोड्स इन मारगांव. बेसिकली आमचो डिमांड आमी ऑलरेडी सांगिल्ले ते प्रमाणे की जे रोड्स वॉश अवे जाल्ले आसा, धुवन गेल्ले आसा, हो हाजो जबाबदार PWD आनी ते कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर.
एज पर गायडलायन्स एनी रोड वर्क मिनिमम 3 वर्स उरपा जाय पूण हांगा चोवपाक गेल्यार 3 म्हयने उरना आनीक एक फॅशन जाल्लें आसा एक ट्रेंड जावन गेल्लो आसा की पावसा पयलीं हॉट मिक्स करप पावसान ते वचप मागीर परतून पॉट होल्स काडप आनी मागीर परतून रिटेंडर करप सो हें फायनली कोणाचेर ड्रेन येता पब्लीक एक्सचेकराचेर अननेसेसरिली हो खर्च येता सो आमचें डिमांड जावन आसा की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिमिनल चार्जीस हांचेर फायल करप जे असले काम करता तांकां जाय जाल्यार ब्लॅक लिस्ट करप तांकां आनी इवन इंजिनियरांकूय बी रिस्पॉन्सिबल दवरपा जाय कित्याक सेक्शन 14 ऑफ CPWD हाजेर क्लियर बरयल्लें आसा की कन्सर्न जे इंजिनियर आसा ते पर्टिक्युलर वर्काक कितें जे डिफेक्टीव वर्क जेन्ना मेळटा तें आमी रिपोर्ट करपा पडटा टू द डिस्ट्रिक्ट आनी अकॉर्डिंगली एक्शन घेवचें पडटा पूण असलें कांयच जायना आमी फक्त पळयता की परतून टेंडर करीत रावता आनी त्या कारणान आज रोडा लेवल वयर जाल्लो आसा फुटपाथा लेवल सकयल जाल्लो आसा कितलींशीं घरां जावं शॉपां जे रोड सायडीन आसा तीं आज सकयल आसा आनीक रोड लेवल वयर आसा ताका लागून पावसाचें उदक त्या शॉपांनी आनी घरांनी वचपाक लागलां सो हें खंय तरी बंद जावपा जाय आनी आमकां जाय की इवन हेर सिटीनी हेर विलेजींनी बी हो ट्रेंड घेवपा जाय हो स्टेप घेवपा जाय की कंपेल करपाक जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांचे कडल्यानूच हें काम रिस्टोर करून घेवपाक अननेसेसरी पब्लीक एक्सचेकर आनी टॅक्स पेयराचे पयशे अशें करून वगडावपा दिवपा जायना प्लेनूय दिता आमी बट हियर वी हॅव सायटेड वन ऑर्डर एक ऑर्डर काडली आसा 6 ऑगस्ट कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान थंय असल्याच पॉटहोला लागून एक्सिडंट जावन एक फेटल एक्सिडंट जावन डेथ जाल्लें आसा सो त्या हेजेर त्या कलेक्टरान ऑर्डर दिल्ली आसा की त्या इंजिनियराक अरेस्ट करचें म्हणून सो आमी तेंच सायट केल्लें आसा हांगा की आमी रावपा शिरपडना की एक कोण मरतकीर तेजेर एक्शन जातलें म्हणून Mr. Coutinho has given a representation. This is about bad condition of roads, especially after 2 months of heavy monsoon. He has brought it to the notice of the government that some roads in Madgaon city and around it are in bad shape, and he wants authorities to take immediate action. I will definitely forward it to concerned authorities, especially PWD, because they handle the road and its conditions, and I will also convey it to them that it's true this year Goa has received very heavy monsoon, all of us have seen it, and condition of roads have definitely worsened, and it's important that these roads are repaired and put back in good shape as soon as possible. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.